International Women's Day 2022 and the awareness against the drug abuse, a program being organized in the TKR Educational Society, where we are witnessing a crowd of almost 300 plus students along with the staff. We have with us the dignitaries on the dais, making the session or making the event open to the people, inaugurating the International Women's Day 2022. I request all of you to put your hands together for the inaugural session of the International Women's Day 2022 with the presence of the Honorable Minister for Education, Telangana State, Srimati Sabitha Indra Reddy. Repeat after me. I, your name. Pledge to lead the way by living a drug-free life, showing my friends that a drug-free life is more fun. Learning more about how drugs really harm people. Telling people the truth about the harmful effects of drugs. Working with others to help spread the truth about drugs. So together we create a drug-free community. Thank you so much. Thank you Rachakonda Security Council, TKR College, Mahesh Bhagwat sir for giving me this opportunity. You are wonderful students. All the best for your future. Thank you so much. Thank you so much, madam, for a detailed information about the ill effects of the drug. With that, we move on with the launching of the drug awareness pamphlets. Before ఒక్కటేదాం ఖర్చు పైన యుద్ధం చేద్దాం పిల్లల బతుకు బాగు చేద్దాం సులోరే పోలీసులకు సహకరిద్దాం సమాచారం చేరవేద్దాం హైదరాబాద్ ను కాపాడుకుందాం చెలోరే మన ఇల్లు మన ఊరు మన జిల్లాలు మత్తులేని మన రాష్ట్రం కలకందాము కొట్లాడి తెచ్చుకున్న మన తెలంగాణ కలగా ఉండే పాటలు మనమే నడు 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 టీవీ లైన్ వస్తుందా विद्यानिधि महाराज अम्बी विद्यानिधि महाराज अम्बी विद्यानिधि महाराज अम्बी महाराज अम्बी ना कदम उठा
One small announcement. All the students who have gathered here. One second. The chief guest is about to arrive, so I request all the students who have gathered here to kindly stand for a rally. I request all.
మేడం వాళ్ళు చేస్తున్నాడు. Indeed, my pleasure and privilege to be here today. Hearty welcome to Srimati P. Sabitha Indra Reddy garu. She is not here with us right now, but she will be coming. And TKR Group of Institution as Chairman, Shri Tigal Krishna Reddy garu. Zati Chairman, Raga Reddy District, Dr. Tigal Anita Harinath Reddy garu. Additional Director, General of Police, Commissioner of Police Rachakonda, Chairman RKC, Shri Mahesh Bhagwat IPS garu. Mayor Meerpreet Srimati Deepala Chavan garu. DCP LBNagar Shri Sandeep Singh IPS garu. DCP Malkashpuri RKC Women's Forum Convener Ms. Rakshita Murthy, and then DCP Sheteams Rachakonda Smt Saleema IPS, and RKC General Secretary Shri Vardhamani Satish. Shri S. Harinath ACP Cybercrimes Rachakonda garu, and then MS Devika Amrita Foundation. So we thank everybody for honoring us and being with us here. Under the able guidance and leadership of Rachakonda Commissioner of Police, Shri Mahesh Bhagwat IPS, Rachakonda Security Council was formed, which has 5 important forums and Women's Forum play a pivotal role.
the main objective of having this forums, because though we are in the 21st century, we are still talking about freedom, bias and discrimination. This forum provides a common platform for the industry and police to engage on issues related to women's safety and security. And at this forum, we devise frameworks and strategies for the problem-solving approach. This forum will strive to equip women to be safe, secure, raise, be self-reliant, improve their resilience and empowerment. It gives me immense enthusiasm to meet this wonderful gathering of youth packed with energy, aspirations for indeed the future of our nation. I saw all your energy in the beginning of when we are starting this walk, so much of sound and noise. I think you will have to keep this moment always in your life. And then, as we all know, this year, International Women's Day theme is Break the Bias. Let us talk about a simple task, like a household chores at home. It is deemed to be for women, and then when it comes for riding or bike, a car, we generally think of men. I think that breaking the bias should start from there itself. Can we get an S from your phone? Thank you so much. Thank you so much, madam. We all put our hands together and go with the team, break the bias. Honorable Minister for Education, Telangana State, Smt Sabitha Indra Reddy, where she is yet to come, and in our busy schedule, I think she agreed to come and join us, so we'll allow her some time to reach us. Sri Chairman TKR Group of Institutions, Sri TKR Reddy Garu, Namaskaram sir. Dr. TKR Anita Reddy Garu, Deputy Chairman, Rangareddy District. Additional Director General of Police, Commissioner of Police Rachakonda, Chairman Rachakonda Security Council, Sri Mahesh M. Garu, IPS, Srimati Deepa Lal Chauhan, Mayor Meerpet, Sri Sanpreet Singh, IPS, Deputy Commissioner of Police LBNagar, Ms. Rakshata Murthy, IPS DCP Malkadgiri RKSC Forum Convener, Srimati Saleema ma'am, IPS Deputy Commissioner of Police Sheteams Rachakonda, Ms. Lata Subramaniam, again Women's Joint Secretary Rachakonda Security Council, and Harnad Garu, ACP Cyber Crimes Rachakonda, and Ms. Devika Amrita Foundation, and all the dignitaries, guests, police officers, teachers, students, and my dear media friends. Good morning to one and all. It's a great eventful day today. The gathering itself is so energy driving, and the kind of force that I can see in this young world that is here, it is going to be the young generation of Telangana and the young generation for India, which has been groomed in this wonderful institution here. I was overwhelmed with the kind of energy that you guys displayed. Today we are here to celebrate the International Women's Day. And why International Women's Day is so important for us? Because development cannot happen at the one corner of the organization or at the one corner of the organization with some certain set of people or diversity. And they're yet achieving big things in life. So that's the direction we all take, and that's where we say, break the bias. It's still important to see that wherever we are in our colleges, schools, at home, whether our relatives, our siblings, wherever we have women, we try and encourage them to do what they want to do in their lives, give them the freedom, and support them to achieve in life. That's most important, and that's where we are here to say, break the bias and allow them to work freedom, give them that freedom to do what they want to do, because the sky is the limit today. We are in a world that is a digital technology evolution that is happening,
All of you today here are brilliant brains and brilliant minds. Each one of you are talented. Each one of you have a long way to go. You all tomorrow can be Bill Gates and Satya Nadellas of the world. And you all, it's just that you need to really identify yourself. Right? The other important thing is, today we are also celebrating something, we are saying, driving a message saying, say no to the drugs. Drugs don't lead us anywhere. Drugs is menace. Drugs is going to kill the society, kill the organized, everything. It is not going to leave anything at all. It has destroyed families, it has destroyed the ecosystem wherever it has got its roots. And our CP sir, his passion and commission to make people, the children of this young generation, to realize and make them aware that this is what the route that you should not be looking at and taking it, and not encouraging it. It is something that comes up so easily that we would like to fall prey to it, but it is momentary. But by the time you realize, you would have lost things in life which you cannot bring back. So guys, my most important message to all of you is that when you see drugs, when you see somebody doing this, don't encourage it. At the same time, don't stop yourself. Call it out, speak, and be the whistleblower. It's very important. And I also will take a minute today to talk about Rachakonda Security Council. I'm Satish Vadlamani, so I also represent an organization called GenPact. I am the Vice President Facilities and Infrastructure Head for GenPact India Operations, based out of 8 cities, 70,000 plus employees, managing close to 5.5 million square feet of office space across. And we are one of the largest footprint also in Hyderabad. RKC, Rachakonda Security Council, is a society which is formed and registered under the Telangana Societies Act of 2001 on 15th of March 2020. In fact, we are a very young organization which is supported by various leaders from the other industries. Our mission is to educate, enable, empower the citizens of both urban and rural areas of Rachakonda limits and create a safe and secure environment in the eastern corridor of Hyderabad. The council brings together not only ITITs, all the government and central government and state government institutions, industries like oil and gas, healthcare, pharma, educational institutions, hospitality, entertainment, all the sectors together, and with the support of the police, we have been able to create an environment which is conducive for all of us to be here, to live and have a safe living, and also for a great business preferred destination. The Rachakonda Security Council has 5 forums. We have chosen to break up 5 forums, and these 5 forums are our pillars where we would like to work, and we want to establish ourselves. That's the Women's Forum, the Road Safety Forum, and the Cyber Security Forum. We have Safety Security Forum, and Social Outreach, Social and Rural Outreach is something. These are the 5 forums we call, and these are the 5 pillars under which we cater to all this. So Women's Forum is what today we are celebrating, and which Lalita Subramaniam spoke about. Road Traffic Forum, we work a lot in terms of educating people why traffic is important on road accidents and incidents, etc. Similarly, on safety security, we come to the institutions, talk about what is safety and security, how you can improve safety and security in your colonies, in your localities, how by implementing CCTV cameras, etc., which can help. So there are many things that we do around that. In Cyber Security Forum, we have cyber security leaders. Harnath Garu will talk about it more. I want to touch upon is that we talk about today's world with emerging technology. I think there are a lot of cyber security issues that are increasing. Crime is now, the new name to the crime is cyber security now. So that is where our focus is to educate people and tell them what can you not do to ensure that, or what should you be doing to ensure that you are cyber safe when you are browsing or wherever you are utilizing the technology. And the last but not the least is that the Rachakonda jurisdiction
Commissioner has a lot of rural areas other than urban. So there's a lot of rural areas where we can really look at growing people, going there, looking at and developing those areas. There are a lot of unprivileged children. Not everybody is fortunate to have large, good schools with good infrastructure. There are schools, there are Jilla Parishad. I take this privilege in welcoming the chief guest of today's function, Srimati P. Sabitha Indra Reddy, Honorable Minister for Education, Telangana State. Honorable Madam Sri Sabitha Indra Reddy garu, respected Chairman Sri Krishna Reddy garu, respected Jilla Parishad Chairman Sri Harinath garu, Anna Reddy garu, Mayor Pet garu, respected CP garu, respected DCP garu, respected Saleema Madam, and all the dignitaries on the dais and off the dais. A very good morning to you all. Good morning, children. I am Harinath. I am ACP Cyber Crimes. I am honored to be here today on this August event. I am here to address you about the kind of cyber crimes which are taking place. Coming to the point, I expect today every one of us, let it be students and elders in and around at home, are carrying an internet gadgetry called smartphone. And students also carry other gadgetries like tabs and laptops. So this internet gadgetry today has become a limb almost to us. It's become a limb like our hands and legs and other limbs of our body. So without the technology and the internet, we cannot go ahead in our life. We cannot carry on with our day-to-day activities. That doesn't mean that at the same time we need to have some digital discipline. We should always use our smartphone like a tool, okay, which is useful when we need it, I would say. I am here to share my experience and also knowledge about the drug abuse menace happening. I am in this field since 22 years. You all know about drugs, right? You all have Google in your phone, and you know when you know that this is the program you are doing, you might have Googled it. Okay, I will not go in depth about it, but what I want to talk to you about it is what my interaction with the youngsters like you, how they get into this, what are their reasons, and what happens, you know, what are your beliefs that drugs are going to do to you, and what actually happens in their life. Okay, you all are with me? Yes? Good. Okay. So here, you need to understand when we are talking about drug abuse, there is something called use. What is use? Whenever there is a requirement, somebody is going to give, there are medical drugs and non-medical drugs. That's what narcotic drugs, what we call it as. I'm not going to take their names right now. I think you had a lot of visual things you have seen earlier. So whenever somebody prescribes and it is in a particular dose and particular frequency, you will be taking that. That is called using. What is misuse? When you don't require it, but still you want to do it. Okay, once or twice it is okay. But later this moves to this abuse. What is abuse? You are doing it again and again to get the benefits, and you are increasing the quantity, and there is a situation that doesn't demand, but still you want to do it. And this leads to the next phase is called dependency. You might have seen in a lot of movies, right? To launch the pamphlets showing the information regarding the drug abuse, the awareness against the drug abuse. This is a great moment where the TKR Educational Society is witnessing the launch of the awareness against the drug abuse. I request all the gathering to put your hands together and cherish the moment of
the awareness. Thank you so much, sir. తెలుసా మీకు కాలేజ్లో చీటింగ్ తెలంగాణలో ఉన్నాయని తెలుసా? అబ్బాయి చెప్పాలి. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే అమ్మాయిలు ఇందాక చూసినారు సైలెంట్ గా డిసిప్లిన్ గా కూర్చున్నారు, అబ్బాయిలు మాత్రం ఒక్కరి గంట కూర్చోట్లేదు, బయటకు వెళ్తున్నారు లోపలికి వస్తున్నారు. ఓకే, ఎనీవే రాచకొండలో షీటింగ్స్ 2006 అంటే రాచకొండ ఫామ్ అయినప్పటి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాం మేము. షీటింగ్స్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఇంట్రడక్షన్ ఏం అవసరం లేదు. In 2014 తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత తెలంగాణ గవర్నమెంట్ has taken a decision to form a team in police department to eradicate the menace of ETC. ETC అంటే మీకు తెలుసు కదా, సో అది. కానీ రాను రాను షీటింగ్స్ యొక్క పరిధి అనేది విస్తృతంగా మారింది. సో నాట్ ఓన్లీ ETC, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అగైన్స్ ఉమెన్, ఇట్ మే బి వర్క్ ప్లేస్ హరాస్మెంట్, ఇట్ మే బి స్టాకింగ్, ఇట్ మే బి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, ఎనీ క్రైమ్ అగైన్స్ ఉమెన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పర్సనల్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్, ఏదైనా సరే we are ready to give solution for the women. సో మీ కాలేజీలో కూడా ఆల్రెడీ 3-4 కేసులు మేము చేస్తున్నాము, మీకు తెలుసుండదు. సో షీటింగ్స్ గురించి చెప్పేది ఏంటంటే, సీక్రెట్ ఆఫ్ షీటింగ్స్ సక్సెస్ ఏంటంటే వీఆర్ ఇన్ మఫ్టీ. మేము ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ అని యూనిఫామ్ కానీ మీ మధ్యలో కూడా ఉన్నారు మా షీటింగ్ మెంబర్స్, దే ఆర్ ఇన్ మఫ్టీ. సో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే పర్టికులర్లీ ఫర్ లేడీస్, ఎందుకంటే షీటింగ్స్ వర్క్ ఫర్ లేడీస్ ఉంది, మీకు ఏదైనా ఉంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ us. మీకు ఇచ్చిన పాంప్లెట్స్ లో ఉంటాయి how to reach cheatings అనేది. we have our WhatsApp number, Twitter, phone numbers direct also. మీకు ఏదైనా ఉంటే you can contact us 24/7, we are with you. అయితే కొన్ని విషయాలు ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఏంటంటే స్టేషన్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది, కేసులు కోర్టులు అని భయపడాల్సిన పని లేదు. బికాస్ we act as a bridge, the cheatings act as a bridge between police and public. సో మేము ఆల్రెడీ శ్రీఫర్హారాన్ని ఈ కాలేజీలో కూడా కొంతమంది సెలెక్ట్ చేశాము, కొంతమంది అమ్మాయిలు మాకు శ్రీఫర్హార్ రిప్రజెంటేటివ్స్ లాగా ఉన్నారు. Campus, if you have any problem, you can reach us through them or directly you can contact us. So ఏంటంటే పర్టికులర్లీ అమ్మాయికి నేను చెప్పేది, మీరు స్టేషన్కి వస్తే కేసులో నీకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీతోటి ఉమెన్ లేడీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మాత్రమే మాట్లాడతారు మీకు ఏదైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే. అలానే ఈ కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ కూడా ఇన్ కెమెరా ట్రయల్స్ ఉంటాయి. మీకు సెక్షువల్ అసాల్ట్ కేసెస్ ఉంటే అంటే పబ్లిక్ హియరింగ్స్ అనేది ఉండదు. అలానే మీ గురించి ఏమైనా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలన్నా కానీ, పబ్లిక్ గా స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాలన్నా కానీ మీ పేరు, యాక్సిడెంట్ అన్ని కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉండవచ్చు. For all the great dignitaries on the dais, our lovely, honorable, adorable and affectionate, our Education Minister Sabitha Indra Reddy garu, and our none other than the great person who has actually erected this college, and he's brought so many laurels and students out. Our chairman for group of TKR education institutions, Reddy garu, and police is the best ani ankune Rachakonda Police Commissioner Mahesh Bhagwat garu, and మన దుర్గా దీపాలు గారు, అండ్ సలీమా గారు, సుజీత్ సింగ్ గారు, రక్షిత గారు, వదుముడి రమేష్ గారు, సతీష్ గారు, అండ్ ఆల్ ద అదర్ డిగ్నిటరీస్. అండ్ none other than today I have to mention the backbone of my family, Mr. Tigala Harinath Reddy garu and Tigala Amarnath Reddy garu, and all the lovely ladies and the staff and the students, because this being a Women's Day, I think we have to mention this. And for Amrita Foundation Devika garu, for all the young and lovely ladies here, first of all I wish you all a happy Women's Day week, and also for this initiative of taking the nice concept of drugs safety and security for all the people of the society. First of all, I would like to tell you all that today I was just wondering whether it is Women's Day celebrations or it is about safety on the security of the youth. But since this is a very nice that there is collaboration, I feel that this Women's Week, all the women have to take a prior lead in all these social security or social responsibility roles. International Women's Day 2022 మరియు అవేర్నెస్ డ్రగ్స్ మన విద్యాశాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్ర గారు, రంగారెడ్డి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అనితా హరినాథ్ రెడ్డి గారు, మన రాచకొండ సిపి మహేష్ భగవత్ గారు, మీర్పేట్ మేయర్ దుర్గా దీపాల్ చవాన్ గారు, DCP గారు, DCP రాచకొండ RKSC జనరల్ సెక్రటరీ సతీష్ గారు,
KKSC ఉమెన్స్ జాయింట్ సెక్రటరీ లతా రామసుబ్రహ్మణ్యం గారు, ACB సర్వర్ క్రైమ్ రాచకొండ హరినాథ్ గారు, అమృత ఫౌండేషన్ దేవిక గారు మరియు మన విద్యార్థులకు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. చాలా సంతోషమైన విషయం, విద్యాశాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి స్వయాన మన విద్యాశాఖ మంత్రి. అదేవిధంగా ఈ రోజు మనం అంతా కూడా ఇప్పటి వరకు మాట్లాడినటువంటి మేయర్ కానీ, ఇక్కడ మాట్లాడినటువంటి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానీ, మీకందరూ తెలుసు మనిషి జీవితం చాలా చిన్నది. మనం ఏ విధంగా మలుచుకుంటే ఆ విధంగా మలిచేటటువంటి యవ్వనం. మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు 14 సంవత్సరాలు, 16 సంవత్సరాలు, 19 సంవత్సరాలు, 21 సంవత్సరాల వరకు ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత పాలిటెక్నిక్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుతున్నారు. దానికి ప్రధాన కారణం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు విద్య, వైద్యం, పాఠశాలలో మంచి ఉంటేనే ఏ ప్రభుత్వమైనా మంచి పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఈరోజు ఈ ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే సందర్భంగా ఒక వారం మొత్తం మనము ఈ ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ వీక్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో ఈ వార్ అగేన్స్ట్ డ్రగ్స్, ఈ డ్రగ్స్ సమస్య సంబంధించి మన ప్రజల చైతన్య రావాల ఉద్దేశంతో ఈ అవగాహన సదస్సు, ఆ ప్రోగ్రాం కూడా మనం ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన మన గౌరవనీయులు విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు సబితా రెడ్డి మ్యామ్, తర్వాత మన జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ తిగల అనిత హరినాథ్ రెడ్డి మ్యామ్, ఈ కాలేజ్ TKR కాలేజ్ ఫౌండర్, చైర్మన్, మాజీ శాసనసభ్యులు, మాజీ హైదరాబాద్ డైనమిక్ మేయర్ మన TKR గారు, తర్వాత మన మీర్పేట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మొదటి మేయర్ దుర్గా దీప్లాల్ చౌహాన్ మ్యామ్, తర్వాత మన రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ పి సతీష్ గారు, మన హరినాథ్ రెడ్డి గారు, తర్వాత అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు, మా DCP LBNagar సంప్రీత్ సింగ్, DCP Sheteams Saleema, ACP సైబర్ క్రైమ్ మన హరినాథ్ గారు, తర్వాత అమృత ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ దేవిక, మన రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ విమెన్స్ ఫోరం జాయింట్ సెక్రటరీ లతా రామసుబ్రహ్మణ్యం, and all other dignitaries on the dais, member of media, and my dear friends. First of all, I am very happy to stand before you, and my gratitude to college management TKR garu for accepting our invitation and immediately arranging this program with almost 3,000 students who participated in the rally in a very disciplined way. I was surprised to see that engineering college students, they have uniform also. In 1986 to 1990, I have done my engineering from College of Engineering Pune, where Sir Vishweshwaraya, he has done his engineering and passed out in 1883. So just now we have garlanded a statue of Bharat Ratna, Dr. Moksha Gundam Vishweshwaraya Garu. I felt really proud while garlanding this statue.
When we used to be in engineering college, we used to say that we engineers move the world. Wherever you are, you can do something which is different. Many of my friends, like I am in police, some are in Indian Administrative Service, some are in Foreign Service, different jobs engineering people are doing, and they are really changing the world. I remember the quote of Swami Vivekananda. Swamiji used to say, "Give me few young men and women who are true and who are committed, I will change the world." And with these few men and few women who are true and motivated and committed, definitely I can look forward for a better world tomorrow. Swamiji used to say that 100% of our country's future in our youth's hand. Though their population is not 100%, but 100% future of our country, Desha Bhavittavyam, which is the you have to work hard for it. And for that, we want our society, our youth, who are away from social vices, who are away from drugs, who are not indulging into UTG, who are not indulging into smoking, who are respecting women. That kind of society, that kind of youth, we want to see in our society. That's the reason this program we have organized today. This International Women's Day started long back in 1911, and still women are struggling in their life. There is a lot of glass ceiling. To reach the highest position, it's not so easy for women. I salute our Honorable Education Minister. Ma'am was earlier our Home Minister. And once ma'am said, అప్పుడు మహిళా దిన సందర్భంగా ఒక ప్రోగ్రాంలో మేడం చెప్పారు, మహిళలంటే ఉత్సవ విగ్రహాల కాదు, ఒక్కరోజు పూజ చేయకూడదు, మొత్తం హోల్ ఇయర్, సంవత్సరం మొత్తం ప్రతిరోజు ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినం మనం జరుపుతాం. Every day we should respect women in our society, and that responsibility is on us. We male, we have a lot of responsibility to protect our women. She may be sisters, she may be our mother. ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ అనే నాకు అదే గుర్తుకొచ్చింది. మహిళా సమస్యల పట్ల ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి ఆఫీసర్ ఎవరైనా ఉన్నారా అని నేను ఆ రోజు సర్చ్ చేస్తే మహేష్ భగత్ గారి పేరు చెప్పారు. ఆ రోజు నేను హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు, ఆ రోజు మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఈ ఇష్యూ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరున్నారంటే మహేష్ భగత్ గారి పేరు చెప్పారు. ఈ రోజు కూడా నాకు ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ అని అనిపించున్నారు. సో మరోసారి మీకు అందరికీ కూడా రేపు 8th రోజు జరుపుకోబోతున్న ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా మీకు అభినందన తెలియజేస్తూ, పెద్దలు కృష్ణ మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా విషయాలు చెప్పారు. అనిత మాట్లాడుతూ తను యాజ్ ఎ డాక్టర్గా, యాజ్ ఎ పాలిటిషియన్గా చాలా విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకున్నారు. ఆఫీసర్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. దేవిక గారు చాలా బాగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో అంత లోపలికి వెళ్ళాను, కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మాకు పదే ఒక మాట చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే గత 2 సంవత్సరాలు చూస్తా ఉన్నాం, ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడ్డ సెక్టర్ ఏదైనా ఉందంటే విద్యారంగం మాత్రమే. పిల్లల్ని ముందుకు పరిగెత్తలేకపోయినాం, వాళ్ళకి చదువులో ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్న సందర్భంలో కెరియర్ మీద ప్రభావం పడకుండా వాళ్ళని కాపాడుకుంటూ ముందుకు వచ్చిన సందర్భంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పనిచేస్తున్న తరుణంలో ముఖ్యంగా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. దాంట్లో కృష్ణన్న ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఒకటి. కృష్ణన్న కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు కూడా. ఒకటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అడుగుతా ఉన్నా కృష్ణన్న, ఈ క్యాంపస్ నుండి ప్రతి సంవత్సరం ఎంతమంది పిల్లలు బయటకు వెళ్తారు, ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారని. ప్రతి సంవత్సరం 3500 మంది పట్టా పట్టుకొని బయటకు వస్తున్నారంటే వీళ్ళకి, మీకు అందరికీ కూడా, ఈ విధంగా వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా
ఆపర్చునిటీస్ కల్పించడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందనే దానికి చాలా చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఈరోజు దేశంలోని బెస్ట్ సిటీ ఏదంటే మన హైదరాబాద్ సిటీ అంటారు. అన్ని రంగాలలో అన్ని రకాలుగా కూడా లివబుల్ అండ్ లవబుల్ అన్నట్టు అన్ని రకాలుగా కూడా మన హైదరాబాద్ సిటీనే ఉంది. దానికి కారణం ఏంటంటే సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. ఈరోజు మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దేశంలోనే హైదరాబాద్ లో శాంతి భద్రతలో తెలంగాణ రాష్ట్రమే నంబర్ 1 గా ఉండడం ఒకటైతే హైదరాబాద్ సిటీ ఇంకా మోర్ సేఫ్టీగా ఉందనే దానికి చాలా స్టెప్స్ వేయడం జరిగింది. మన డిపార్ట్మెంట్ విద్యకు సంబంధించి వచ్చేసరికి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి సంబంధించి గతంలో ఎట్లునే చూస్తున్నాం. కృష్ణన్న క్యాంపస్ అంటే ఎంత బాగుంది, కానీ వేరే కాలేజీలు చూస్తుంటే మామూలుగా కోళ్ళ ఫారాలలో షెడ్లలో కాలేజీలు నడిపించిన వాళ్ళని కూడా చూస్తున్నాం. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న కొన్ని చర్యల వల్ల అన్ని కాలేజెస్ కూడా నామ్స్ అన్ని పాటిస్తూ ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ చేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే చేయాలనే లెవెల్లో ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ విద్యను తీర్చిదిద్దిన ఘనత కేసీఆర్ గారు. అయితే ఇవన్నీ ఒకెత్తైతే 10th క్లాస్ వరకు మీ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మిమ్మల్ని కంటికి రెప్పలా చూస్తూ ఉంటారు. 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఒకటే డేంజర్ అనుకుంటాను నేను. ఎందుకంటే ఆ 2 సంవత్సరాల్లో అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ హీరో హీరోయిన్లలాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఆ 2 సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటే చాలా. ఇప్పుడు నేను డిపార్ట్మెంట్ లో చెప్తూ ఉంటాను, 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఆ 2 సంవత్సరాలు పిల్లల్ని కాపాడుకుంటే వాళ్ళని కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో తీసుకోగలిగితే పిల్లలందరూ అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతారని చెప్తూ ఉంటాను. నిజంగానే ఆ విధంగా అదంతా క్రాస్ చేసి మీరు వచ్చినారు. ఇంతకుముందు మాట్లాడుతూ సంబడి దేనికనో ఏసీపీ గారు మాట్లాడినారు. 26-27 ఇయర్స్ అయితే తర్వాత మీ లైఫ్ మీరు 75 ఇయర్స్ సంతోషంగా బ్రతకొచ్చారు. 15 సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తలు చూసుకుంటున్నారు. 10 సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తలు చూసుకుంటూ వచ్చిన అవకాశాలు ఉపయోగించుకొని కరెక్ట్ లైన్ లో వెళ్ళగలిగితే మీ గోల్ మీరు రీచ్ కావడానికి ఇబ్బంది ఉండదని మాత్రం మీకు అందరికీ కూడా మరొకసారి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ మధ్య డ్రగ్స్ అనగానే అందరికీ ఒక రకమైన టెన్షన్, మాకు కూడా ఇంట్లో వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా. కాలేజెస్లలో స్కూళ్ళల్లో కూడా డ్రగ్స్ వచ్చిన ఎంటర్ అయినాయంటే నిజంగానే చాలా టెన్షన్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట చెప్పారు, మా 3 సిపిఐలు అనిపించి ఏం చేస్తారో తెలీదు, మన హైదరాబాద్ కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ ఆ డ్రగ్ మహమ్మారి మన దగ్గరికి రావద్దంటే స్ట్రిక్ట్ గా యాక్షన్ తీసుకోండి, దానికి ఒక వింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోండి, గట్టిగా ప్రయత్నం చేయండి, పిల్లల్ని ఆ మహమ్మారి బారిన పడకుండా చూడండి అని చెప్పినారు. సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్న దాంట్లో భాగంగా అవేర్నెస్ అనేది కూడా ముఖ్యం కాబట్టి చేస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఒక్కసారి డ్రగ్ అడిక్ట్ అయితే ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుంది అనేది దేవిక గారు చెప్పారు.